would continue to bless the final meetings. Mungu atabariki meeting hii ya leo. So before we begin, we will have special music by Eric and Katia. So if you can. Sorry, I forgot I was being translated. 1 second. All right, if we can begin with the silent word of prayer. Tuanze na ombi. Amen. Amen. So on Friday, when I was listening to Elder Tess, Nilikuwa nasikiza this. I was very surprised to hear the question that she asked. Alishangaa kusikia swali lile ambalo aliuliza. And that is because it was the same question I was going to ask you. Sababu hilo swali ndilo na yeye alikuwa anataka kuliuliza. And that question was, what does it mean to pay homage to the papacy? Na swali hilo ni namaanisha nini kutoa heshima kwa upapa. So I don't know how many of you went back and looked at that study. Ajui ni wangapi walirudi kuangalia jibu la hilo. But we know that repetition deepens the impression. And so we're going to start off this study by answering that question. Kwa hivyo ataanza somo hili kwa kujibu swali hilo. So what does it look like to pay homage to the papacy? Je, heshima kwa upapa inaonekanaje? Before answering this question, I would like to tell you my main focus though. Kabla ya kujibu swali hilo ataanza na kusema which will be looking at the history of the nativists in the 1800s. Ataenda kuangalia historia ya nativists na by now I'm sure we've all read the document written by Jared Goldstein. Kwa hivyo anatumai kuwa kwa sasa hivi watu wamesoma hii nakala on how the Constitution became Christian. Ile ambayo inasema kwa katiba ilikuwaje Kristo. I'm not sure about everyone else. Kwa kila mmoja. But when I read this document, I was very surprised. Wakati alisoma nakala hii alishangazwa sana. I was surprised to learn that SDAs were not the only threat to Protestants. Alishangazwa kuwa si Waadventista wa Sabato ambao walikuwa tishio kwa Protestanti pekee. And actually shocked to see that Catholics were also a threat. Alishangaa kuwa hata Wakatoliki walikuwa tishio kwa Protestanti. The reason I decided to look into this history of the nativists sababu ambayo imemfanya yeye angalie historia hii ya is because I think it proves and adds evidence to the fact that Catholics were indeed a threat. Ni kuwa ili kuonyesha ama kuthibitisha kuwa and this history is a horrific picture of what it looks like when Protestant America feels threatened. Kwa hivyo anaangalia historia kuwa Protestanti wa Amerika wanatishiwa. So in reviewing this history, we're going to see horrific events. Kwa hivyo kwa kuangalia historia hii tutaona mambo maajabu makubwa makubwa. And that occurred because of the perceived threat of a group of people. Ni kwa sababu ya lile tishio la kundi la watu. So hopefully by the end of my presentations, natumai katika mwisho wa hitimisho la you'll see clearly that indeed Protestants felt threatened by the Catholics. Onyesha kuwa
Ni ukweli kuwa Wakatoliki walikuwa tishio kwa specifically the Irish Catholics. haswa Wakatoliki wa kutoka Ireland. So there's a quote that we find in volume 5 of the testimonies. Mkuu ambaye anaenda kusoma. It's on page 451. I'm just going to share my screen if I can. Anaenda kusoma nukuu kutoka kitabu Dusuu ya 5 ya Ushuhuda. One second. Ukurasa wa 451. So, okay. So this is the quote. One second. I'm not sure why. Maybe I can't share the quote with you. Najaribu kuonyesha. So we'll just continue. Okay, maybe no. Okay. If it doesn't work, that's okay. I just know for myself that I'm a visual learner. And I like to read, not just listen. So I don't know if you're able to see the quote or not. Najaribu kuonyesha hiyo nukuu katika kiwango chake cha tarakilishi. Tiffany's just showing us loading. Is that right? Okay, yeah. It's loading here too. Okay, here we go. So I just want to read the bolded part here in the middle. It says, when Protestantism shall stretch her hand across the gulf to grasp the hand of the Roman power. Wakati wa Protestanti watakaponyoosha mkono wao kuvuka guba ili kushika mkono wa. And then down below it says, our country shall repudiate every principle of its constitution as a Protestant and Republican government. Kwa hivyo wanasema kuwa kama serikali ya Kiprotestanti ya jamhuri na tutafanya. So the document on how the Constitution became Christian. Hapa ndio swali letu litaanza vile katiba ilikuwa. It showed us that it doesn't look like what we might have thought it would look like. Kwa hivyo inaonekana ni si kama vile tulikuwa tunatarajia. Protestants don't have some secret alliance with the papacy. Kwa hivyo Waprotestanti hawana ule uhusiano. You know how we have all these different conspiracies where there's secret symbols and handshakes and all of these different things. Kama zile njama za uongo ambazo za kusema kuwa walikuwa wana njama za kushirikiana. So when reading the document, you see that the Protestant Americans are actually at war essentially with the Catholics. Hivyo inaonyesha kuwa Waprotestanti wasio Waprotestanti wa Amerika wana vita dhidi ya Wakatoliki. Okay, so we're going to look first at, again, what I said before, that what it looks like for Protestant America to pay homage to the papacy. Kwa hivyo inaonekanaje kuwa kule kushirikiana kwa Waprotestanti na Wakatoliki. We'll also be answering how sorry, can you hear me now? How long was it out? Just repeat your last sentence. Okay, so there are 3 questions that we're going to look at today.
Kulikuwa na maswali matatu ambayo tulikuwa tunaenda kuangazia siku ya leo. The first one is, what would it look like for Protestant America to pay homage to the papacy? La kwanza ilikuwa inaonekanaje kwa Waprotestanti kutoa heshima kwa upapa? How does American history show us that Protestants and Catholics are at enmity with one another? Je, historia ya Amerika ya Waprotestanti inaonekanaje katika Wakatoliki? And who are the nativists and how do they fit into this picture? Na je, nativists And by answering these questions, ili kujibu haya maswali, I believe that God's people won't be taken off guard. kwa hivyo anaamini kuwa watu wa Mungu watakuwa We have been given light sent from heaven wanao to gain the knowledge we need to avoid paying homage to the papacy in the future. kupata maarifa tunayohitaji kuepuka kutoa heshima kwa upapa katika siku zijazo. So as we know, history is our safeguard. Vile tunajua kuwa historia, and a Bible verse that I love to think of is that there's nothing new under the sun. hivyo ni kuwa hakuna kitu kipya chini ya jua. So we will begin by answering the first question. Kwa hivyo tutaanza kwa kujibu swali la kwanza. What does it mean inamaanisha nini to pay homage to the papacy? kuabudu papa ama kumpa heshima upapa? Okay, so we're going to look at a quote from Great Controversy. Tutaangalia nukuu kutoka Pambano Kuu. And you'll find it on page 442. Ukurasa wa 442. It is the first paragraph. Katika fungu la kwanza. Is this the right one? Yes. Okay, so I'll begin to read. The lamb-like horns and the dragon voice of the symbol point to a striking contradiction between the professions and the practice of the nation thus represented. Pembe kama za kondoo na sauti ya joka inaashiria mkanganyiko wa kushangaza kati ya taaluma na mazoezi. The speaking of the nation is the action of its legislative and judicial authorities. Kuzungumza kwa taifa ni hatua ya mamlaka yake ya kutunga sheria na mahakama. By such action, it will give the lie to those liberal and peaceful principles which it has put forth as the foundation of its policy. Kwa hatua hiyo itatoa uongo kwa kanuni hizo huria na za amani ambazo imeweka kama msingi ya sera. As we learned from previous studies, ndio tulijifunza kutoka kwa masomo yaliyopita ama ya what the US professes and what it does is completely different. Kile ambacho USA inakiri na kile ambacho inafanya ni tofauti kabisa. So it will always profess that it is a free nation and that it upholds peaceful principles. Daima inakiri kwamba ni taifa huru na kwamba inashikilia kanuni za amani. But we know this is a lie. Lakini tunajua kwa huo ni uongo. We also learn from inspiration pia tunajifunza kutoka katika that our attention needs to be on the legislative and judicial branches of government. Kuwa watu wanahitaji kuwa and not on the power in the executive branch, which is entrusted to the president. Matawi ya kisheria ya mahakama ya serikali sio ya nguvu ya kuu au tawi kuu la rais. Let's continue reading. Tuendelea kusoma. Not sure.
1 second. Tiffany, we can't hear you. Sorry, can you hear me? Yeah, hakuwa yeah, I nasikiza. can hear you now. Oh, sorry. Okay. We'll start reading. The prediction that it will speak as a dragon and exercise all the power of the first beast plainly foretells a development of the spirit of intolerance and persecution that was manifested by the nations represented by the dragon and the leopard-like beast. Utabiri kuwa itasema kama joka na kutumia nguvu zake za mnyama wa kwanza unatabiri waziwazi maendeleo ya roho ya kutovumilia na mateso ambayo ilirudishwa na mataifa yaliyo. And the statement that the beast with 2 horns causeth the earth and them that which dwell therein to worship the first beast indicates that the authority of this nation is to be exercised in enforcing some observance which shall be an act of homage to the papacy. Na taarifa kwamba mnyama mwenye pembe mbili anasababisha dunia na watu wote wakao duniani muabudu mnyama wa kwanza inaonyesha kwamba mamlaka ya taifa hili ilipashwa kutekelezwa. So the end of this quote tells us kuheshimu kupapa. That when the US enforces some observance, kwa hivyo wakati Amerika inaweka sheria fulani ili the observance in itself will be an act of homage to the papacy. Maadhimisho yenyewe yatakuwa kitendo cha kuheshimu upapa. So we're going to skip ahead to another paragraph. Taruka tuende katika aya nyingine. This is 446.1 of Great Controversy. Kwa hivyo katika ukurasa wa 446. So the special characteristics of the beast, and there, no, I don't want to start there. I'm going to start only by changing. It's in the middle of the paragraph. Only by changing God's law could the papacy exalt itself above God. Atafikiria kubadilisha nyakati na sheria. Whoever should understandingly keep the law as thus changed would be giving supreme honor to that power by which the change was made. Kwa kubadilisha sheria za Mungu ndipo upapa ungeinua juu ya Mungu yeyote ambaye kwa ufahamu angeshika sheria kama ilivyobadilishwa hivyo atakuwa. Such an act of obedience to papal laws would be a mark of allegiance to the Pope in the place of God. Akitoa heshima kubwa kwa nguvu ile ambayo mabadiliko yalifanya. Okay, so as we can see here, kwa hivyo vile tutaona hapa, the act of obedience to papal laws, kwa hivyo ile kitendo cha kutii sheria za upapa, would be a mark of allegiance to the papacy. Kwa hivyo kitakuwa alama ya utii wa upapa. So what does it mean to pay homage to the papacy? Kwa hivyo inamaanisha nini kutoa heshima kwa upapa? Hopefully we can answer this question now. Nadhani kuwa tunaweza jibu swali hili. If the papacy has changed the law of God, je, papa umebadilisha sheria ya Mungu? And you start to observe that law that they changed, Umeanza
kufuatilia hiyo sheria. By observing that law, you will be honoring the power that changed the law. Kuheshimu sheria hiyo inamaanisha utaheshimu nguvu ile ilibadilisha sheria. Therefore, you will be paying homage to the papacy when you observe their law. Kwa hivyo utakuwa unatoa heshima kwa upapa ambayo ilibadilisha sheria. So we answered the first question. Kwa hivyo tumejibu swali la kwanza. And we're now going to review briefly the document by Jared Goldstein. Tutaenda kuangalia kwa kifupi waraka wa Jared Goldstein on how the Constitution became Christian. Jinsi katiba ilikuwa ya Kikristo. Okay, there are 3 histories discussed in this document. Kuna historia 3 ambazo zimejadiliwa katika jarida hili. Okay, so the first history. Kwa historia ya kwanza 1863 ni historia ya mwaka wa 1800 to the 1900s. Hadi mwaka wa 1900. We'll just put 1950s here, but it's the late 1940s. Kuna historia ya mwaka wa 1950 na 40 na 50. And I believe it's 1979 till our time. Na historia ya mwaka wa 1979 hadi sasa. Okay, throughout these 3 histories, katika historia hizi 3, Jared tells us that there's a perceived threat. Jared anatuambia kwamba kuna tishio linaloonekana. And so there's a threat in each of these histories. Kuna tishio ambalo linaonekana katika kila kipindi katika hizi historia 3. So this is Protestant America. Kwa hivyo hii ni but certain movements within Protestant America. Hii ni harakati ya Amerika ya Protestanti wa Amerika. So okay, we're going to read the introduction on page 263. Taangazia utangulizi katika ukurasa wa 263. And it tells us the reason why these movements within Protestantism, inatuambia sababu kwa nini harakati hizi why they started in the first place. Kwa sababu gani walihisi kutishiwa. So let's try this again. All right, so the movement was propelled by concerns over the increasing population and power of Catholics, Jews, Seventh-day Adventists, and religious freethinkers. Harakati hiyo ilisukumwa na wasiwasi juu ya idadi iliongezeka ya Wakatoliki, Wayahudi, Waadventista wa Sabato na watu ambao walikuwa na Increasing religious diversity generated a variety of challenges to Protestant preeminence, including objections to Christian prayers and Bible readings in public schools, Sabbath observance laws, and religious oaths. Kuongezeka kwa utafiti wa dini kulisababisha changamoto mbalimbali kwa maarufu wa Protestanti pamoja na pingamizi kwa sera za Wakristo na usomaji wa Biblia katika shule, sheria za utunzaji wa Sabato na viapo. Leaders of the Christian Amendment movement considered these challenges to be nothing less than a war on Christianity and therefore an attack on America itself. Viongozi wa harakati ya marekebisho wa Kristo walizingatia changamoto hizi kuwa kama vita dhidi ya Ukristo na hivyo sambulishi kwa Amerika yenyewe. The nation's Christian identity could be saved
the movement argued if only the Constitution could be made Christian. Kwa hivyo utambulisho wa Kikristo wa taifa unaweza kuokolewa. Harakati hiyo ilisema ikiwa tu katiba itafanywa kuwa ya Kikristo. So the Christian Amendment movement Kwa hivyo hii harakati felt threatened. Kwa hivyo hii harakati inatishiwa. They felt like there was a war on Christianity. Kwa hivyo wakaona kuwa kulikuwa na vita katika Ukristo. And that meant an attack on America itself. Kwa hivyo na tishio hili lilikuwa ni vita dhidi ya. And who did they feel threatened by? Kwa hivyo waliona kutishiwa. The Catholics. Kwa hivyo tunaona Jews. Wayuda. Seventh-day Adventists. Waadventista wa Sabato. And free thinkers. Na wale ambao walikuwa wana maoni ya huru na kufikiria. So this is what was surprising to me. Hii ilikuwa inamaanisha nini? That Catholics were actually a threat to Protestants. Wakatoliki walikuwa tishio kwa Waprotestanti. So what is the relationship between Catholics or between the papacy and Protestantism in this time period? Kwa hivyo kuna uhusiano gani baina ya Wakatoliki? So enmity. Many Adventists would have a hard time with this concept. Adventista wengi wataona katika hili. Because in this time period, you have 1888. Sababu katika hiyo historia tuna kipindi cha mwaka wa 1800. And in 1888, what was happening? Katika huu mwaka wa 1100, the Protestants wanted to pass the Sunday law. 88 kulikuwa na sheria ya Jumapili. And so if you don't know or understand the history hatujui nani anaelewa between the Protestants and the Catholics, baina ya Waprotestanti, it might be easy for you to believe that they had some secret alliance with the papacy. Inaweza kuwa rahisi kwako kuamini kwamba kulikuwa na uhusiano wa siri baina ya Papa na Waprotestanti. But as we'll see, that is simply not the case. Kama tuonavyo sivyo ilivyo. We're going to look at another quote. Tutaenda kuangalia nukuu nyingine. This is not the one. Okay, in spite of themselves, Romanists declared that the observance of Sunday by the Protestants is an homage they pay in spite of themselves to the authority of the Catholic Church. Waroma wanatangaza kwamba kuadhimisha Jumapili na Waprotestanti ni heshima wanaotoa. The enforcement of Sunday keeping on the part of the Protestant churches is an enforcement of the worship of the papacy of the beast. Utekelezaji wa utunzaji wa Jumapili kama sehemu ya makanisa ya Kiprotestanti ni utekelezaji wa ibada ya upapa. Those who understand the claims of the fourth commandment choose to observe the false instead of the true Sabbath are thereby paying homage to that power by which alone it is commanded. Wale ambao wanaelewa madai ya amri ya 4 uchagua kuzingatia ile ya uongo badala ya sabato ya ukweli, au wanatoa heshima kwa nguvu ya kipapa. But in the very act of enforcing a religious duty by secular power, lakini kitendo cha kutekelezwa wajibu wa kidini kwa nguvu za the churches would themselves form an image to the beast. Makanisa yenyewe
wanagundua kuwa Hence, the enforcement of Sunday keeping in the United States would be an enforcement of the worship of the beast and his image. Kwa hivyo utekelezaji wa utunzaji wa Jumapili chini ya Amerika utaimarisha ibada ya mnyama na sanamu yake. So here we can see that in spite of themselves, they were paying homage to the papacy. Kwa hivyo tunaona kuwa wanatoa heshima kwa Papa. Even though the Protestants may have a disdain for the Catholics, that didn't change the fact. Ingawa Waprotestanti wanaweza kuwa walikuwa na maoni mabaya kwa If they forced an observance of the Sunday law, wa kutunza sheria ya they Jumapili, would have been paying homage to the papacy. watakuwa wakitoa heshima kwa Papa. In the history of the 1800s, is there a friendship between Catholics and Protestants? Katika historia ya mwaka wa 1800 kuna urafiki kati ya Wakatoliki na Waprotestanti. We will see that history tells us no. Katika historia tukiona historia inatuambia hapana. Okay, so now we're going to get into the main purpose of my study. Kwa hivyo sasa tutaingia kwa kusudi la somo lake. How does history show us that Protestants and Catholics are at enmity? Historia inatuonyeshaje kuwa Waprotestanti Who are the nativists and how do they fit into the story? Tutaangalia pia historia ya navicists. We're going to be looking at the persecution of the Catholics, but more specifically the Irish Catholics. Tutaenda kuangalia mateso ya Wakatoliki, aswa Wakatoliki wa Ireland. And there is another document that's been written by Jared Goldstein. Na kuna jarida lingine ambalo limeandikwa na Jared Goldstein. And it was shared in the media broadcast group. Na iliwekwa katika mtandao kwa ile group ya. And it's entitled Unfit for the Constitution, Nativism and the Constitution from the Founding Fathers to Donald Trump. Uzazi na katiba na kutoka kwa baba walioanzia kupitia mapalambaka. I found this document fascinating and it began my journey into figuring out who the know-nothings were. Aliona hiyo ama hilo jarida nyakuwa anaelewa vizuri. We're going to start by reading a few quotes from the introduction. Tutaanza kwa kuangalia nukuu kadhaa kutoka kwa utangulizi. Okay. Okay, this is the nativist idea. This article tells the story of an idea. Kifungu hiki kinatueleza hadithi ya wazo. It's an old idea, an ugly idea, and a discredited idea. Ni wazo la zamani, wazo baya, wazo lililodharauliwa. It is a nativist idea, and the idea that the United States Constitution was made only for some people, while others should be excluded. Ni wazo la asili, wazo kwamba katiba ya Amerika ilitengenezwa kwa watu wengine tu, wakati wengine wanapaswa, while others should be excluded from entering the country out of suspicion that their race or religion make them likely to harbor hostility to the nation's constitutional principles. Kutengwa kuingia nchini kwa tuhuma kwamba rangi au dini inawafanya wawe uwezekano wa kushirikia. So who are the nativists? Wazama kwa kanuni za kikatiba. Nativists believe that they were the true Native Americans. Kwa hivyo ni nani ambao ni wa nativists? This was despite the fact that they were immigrants themselves.
walikuwa Wamarekani wa kweli. So sometimes they would call themselves real Americans or 100% American or just plain old Americans. Licha ya kuwa ukweli kwamba walikuwa wahamiaji wenyewe, lakini wakati mwingine wanajiita wao ndio Waamerika ukweli. In response to the waves of immigration in the mid-19th century, kwa hivyo katika nativists created political parties and tried to limit the rights of immigrants. hao wanavists walijiona kuwa wao ndio wa kweli na wakaanza kutengeneza sheria za kisiasa kujaribu kupunguza haki za wahamiaji. All right, we're going to look at, this still is in the introduction of this document. Tutaangalia utangulizi wa nakala hii. So we're going to read this paragraph as well. Tutaenda kusoma kifungu hiki. Roosevelt expressed what has become the conventional understanding of American nationalism. Roosevelt alielezea kile ambacho kimekuwa uelewa wa kuwa kawaida That utaifa. what unites the nation and what makes America America Kwamba kile kinachounganisha taifa hilo na kinachofanya Amerika kuwa Amerika is a shared devotion to a common creed of liberty, equality, and democracy. ni kujitolea kwa pamoja kwa imani ya kawaida ya uhuru, sawa na A demokrasia. creed expressed in the Declaration of Independence and the Constitution. Imani inaonyeshwa katika azimio la uhuru na katiba. In the conventional understanding, the America Creed consists of a universal set of principles that can be embraced by anyone without regard to race, religion, or ancestry. Uelewa wa kawaida, imani ya Amerika ina kanuni za ulimwengu ambazo zinaweza kukumbatiwa na mtu yeyote bila kujali rangi, dini au. And as Roosevelt claimed, American national identity has always meant devotion to the America Creed and has never been about race or ancestry. Kitambulisho cha kitaifa cha Amerika daima kilimaanisha kujitolea kwa imani ya Amerika na haijawahi kuhusu rangi. As this article shows, however, kama kifungu hiki kinachoonyesha, for most of American history, the dominant view that has guided American policies has been the nativist belief that only people who share the nation's dominant ethnicity and religion are capable of constitutional devotion, while others must be excluded because of the dangers they are suspected to pose to the nation's fundamental values. Kwa hivyo, kwa historia nyingi, Amerika, maoni makuu ambayo yameongoza sera za Amerika imekuwa imani ya asili kwamba ni watu ambao wanashiriki kabila na dini kubwa la taifa ndio wanaweza kujitolea katiba, wakati mwingine lazima watengwe kwa sababu ya hatari wanaoshukiwa kupeana maadili ya msingi. An example of this is in the 1840s. Mfano la hili ni katika miaka ya 1840. The Know Nothings. Kile chama ambacho kinaitwa Know Nothings. So they're a nativist political party. Ilikuwa ni chama cha kisiasa cha nativists. And they opposed Irish immigration. Kilipinga uhamiaji wa Ireland kulingana na based on a belief that Catholicism was incompatible with the Constitution. Na imani kwamba Ukatoliki au kukubaliana. So before we dive into the Know Nothings, kwa hivyo wakasema wao hawajui. We're going to review history that's prior to that time. Tutaenda kuangalia historia kabla ya wakati huo. So I'm going to draw a timeline. Ataenda kuandika ratiba. And it's just a timeline showing different events that occurred.
kuonyesha matukio ambayo yanayoonyeshwa. And these events will show that Protestants did indeed feel threatened by the Catholics. Kwa hivyo inaonyesha kuwa haya matukio yataonyesha kuwa Wakatoliki walitishia, specifically the Irish Catholics. Wakatoliki wa Ireland. My hope is that this history will indeed show us matumaini yake ni kuwa historia hii itamuonyesha that there is no friendship between the Catholics and Protestant America. Kuwa hakuna urafiki kati ya Wakatoliki na Waprotestanti. And these are just a few events that promote the nativist idea. Kwa hivyo ni hafla kadha ama chache zilizokuwa wazi ili kuonyesha katika nativist. I'm going to got there. Okay, hopefully. Okay, so this is the Dark Ages. Ni kipindi cha giza. And Massachusetts, I can't really say that. There was a law passed in 1700. Kulikuwa na mengi katika mwaka wa 1700. And it forbade the Catholics to, you can see that, it forbade the Catholics to reside in the colony. And the penalty for them was imprisonment and execution. Kwa hivyo kulikuwa na tishio na kulikuwa napewa ni kuteswa. So we'll just say that they were banned, I guess. Naonyesha wakati walichomwa. Then we have 1798, which katika kipindi cha mwaka wa 1700, which the Dark Ages have ended. Wakati kipindi cha giza kiliisha. And in 1831, katika mwaka wa 1831, you have St. Mary's Catholic Church. St. Mary's, kanisa la Kikatoliki za St. Mary's, burnt to the ground. Alichomwa. So this church was in New York. Kanisa hilo lilikuwa New York. And actually beginning in the 1830s, katika mwanzo wa mwaka wa 1800, the city had experienced several outbreaks of riots and violence. Kulikuwa na mlipuko kadha wa vurugu. And this was led by nativists against the Catholics. Uliongozwa na wale ambao walikuwa. So after this church was burned, wakati ili kanisa lilichomwa, they rebuilt it. And they actually set up a brick wall that protected it. Walijenga ukuta ambao ulikuwa unazingira kanisa hilo. There were frequent brawls and street riots between the Protestants and Catholics. Kulikuwa na vurugu zilikuwa and this led them to form a self-defense group
in 1836. Kulikuwa na vurugu ambazo zilikuwa zinakuwa kwa muda dhidi ya Wakatoliki. So this shows us how bad the situation was. Hii inatuonyesha jinsi ambavyo matukio yalikuwa mabaya. In following years, mwaka ambao uliofuata, nativist mobs had advanced on St. Patrick's several times. Wazao walisambulia, but were turned back after receiving reports that armed Irish defenders were behind the walls. Walikuwa wanasambulia St. Patrick, lakini walirudi baada ya kuambiwa kuwa kulikuwa na walinzi nyuma ya kuta hizo. So the Irish were behind the walls protecting the cathedral. Wa Ireland walikuwa nyuma ya kuta hizo ili and so when mobs would try to attack, wakati hao wazao walikuwa wanajaribu they would realize that and then they would run away. Waligundua na wakarudi. Okay. Another event is in 1834. Katika mwaka wa 1800. Okay, and this is regarding the Ursuline Covenant riots. Siku hii mnamo wa mwaka huo machafuko ya kikovenanti. So the Ursuline Convent riot, sorry. Machafuko ya Covenant ya Ursuline huko. So this happened in Charlestown. Ilifanyika mji ambao unaitwa Charlestown, near Boston. Karibu na Boston. And this convent was also burnt to the ground. It was ruined. Yalikuwa magofu. The night before, a Protestant mob sacked it and burned it to the ground. Usiku uliopita umati wa Protestanti. So the nuns that lived there and the students were forced to flee for their lives. Watawa waliokuwa wakiishi hapo na wanafunzi wao walilazimika kukimbia ili kuokoa maisha yao. The rioters were mostly poor Yankee laborers. Protestanti walikuwa who feared and hated Irish Catholic immigrants. Ambao waliogopa na kuchukia wahamiaji kutoka Wakatoliki wa Ireland. Even though some of Boston's wealthiest Protestants sent their daughters to this academy. Hata kama wengine walikuwa Protestanti matajiri. Most Yankees harbored a deep prejudice against Catholics. Since they were constantly suspicious of popery. Walikuwa na chuki dhidi ya Wakatoliki kwa kuwa. And because of this, they were eager to hear malicious rumors that began to spread about this convent. Protestanti hao huko Boston walikuwa na hamu ya kusikia uvumi mbaya. So there are various causes that led indirectly to its destruction. But among the most prominent were rumors. The rumor was that nuns were being confined against their will. Uvumi ulikuwa kwamba watawa walikuwa wamefungwa bila mapenzi yao. So they actually had people that went to investigate this. Kulikuwa na watu ambao walikwenda kuchunguza. And they interviewed a sister there, Sister Mary. Wakamhoji dada Mary.
And she informed them that she was at liberty to leave the institution anytime she chose. Waliarifiwa na ya kwamba alikuwa na uhuru wa kuondoka kwenye taasisi wakati So they left perfectly satisfied in their own minds. Waliondoka wakiwa wameridhika katika akilini mwao. That the rumors were definitely erroneous and the reports were not true. Kuhusiana na upotovu wa ripoti ambazo zilikuwa zinasambazwa, lakini zilikuwa. But it was too late to notify the public of the results of the visit before the attack. Lakini ilikuwa imechelewa sana kuarifu umma juu ya matokeo ya ziara yao kabla ya so kuwatakiwa. They wanted to inform the public that everything's okay. Walikuwa wanataka kuambia umma kuwa kila kitu kiko sawa. But it was too late. Lakini walikuwa wamechelewa. What I found fascinating when I was doing this study kitu ambacho niliona cha muhimu katika kusoma is that a lot of the events ni yale matukio. How do I say this? They didn't, some of them occurred because of lies. Matukio mengine yalifanyika kwa sababu ya uongo. Or definitely lies or rumors definitely made the situation worse. Uvumi ama uongo ulifanya hali kuwa mbaya. And we know for our time period, na tunajua katika kipindi chetu, our test is equality. But the base of that test comes in which stream of information we choose. Jaribio letu ni usawa, lakini tunajua inakuja katika njia. So if the information we're receiving is a conspiracy theory, ambao si sawa, ambao ni njama, we won't be on the right side of equality. Kwa hivyo hatuwezi, kama tutategemea njama, hatuwezi kuwa katika. And by believing some of these conspiracies or rumors, taangalia hizi njama ama uvumi, horrible things can take place. So I'm under the assumption that I speak until now is a break, correct? And then we meet again at 11. So I'm just gonna stop here and we'll pick up where we left off. So if we can just kneel in a word of prayer. Okay. God of heaven, I thank you so much for the opportunity to I thank you for sending us light from heaven. That we can understand, by understanding the past, we can understand the future. I pray for all of us, Lord, that we would have our eyes open to the truths that you're trying to teach us. May we understand them so that we can share them. In Jesus' name I pray. Amen.